welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, we are now learning the use of prepositions with other words in a sentences, and we are now learning by using the translations how these prepositions are used in the sentences. Today we shall learn the use of three prepositions: to, into and against. These three prepositions are very interesting when we use them in the sentences. Just দেখো, to, into এবং against এই তিনটে প্রিপোজিশনকে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি। to হচ্ছে কোনো কিছু দিকে বোঝাতে, প্রতি বোঝাতে we use to. into হচ্ছে বাইরের থেকে ভেতরে, কোনো কিছু যখন বাইরের থেকে ভেতরে ঢুকবে তখন হচ্ছে into বসে। আর against হচ্ছে কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে গেলে, কারো পার্শ্ববর্তী হিসাবে কিছু বলতে গেলে we use against. So let's start. to, তিনি ধূমপানে আসক্ত ছিলেন। তিনি ধূমপানে আসক্ত ছিলেন। He was addicted to smoking. He was addicted to smoking. He was addicted to smoking. তিনি ধূমপানে আসক্ত ছিলেন। নেক্সট, তিনি মাদকে আসক্ত ছিলেন। He was addicted to alcohol. দেখো, যে জিনিসটা হবে শুধু সেখানে যুক্ত করতে হবে। এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটা হচ্ছে অ্যাডিক্টেড টু। অ্যাডিকশনের সঙ্গে টু প্রিপোজিশন বসবে, এইগুলোকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস। নেক্সট, তার আচরণ নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। তার আচরণ নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। His behavior was against the rules, but his behavior was contrary to the rules. His behavior was contrary to the rules. His behavior was contrary to the rules. Next, কিছু লোক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেও অর্থ উপার্জন করে। কিছু লোক ক্ষতি করেও, স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেও কি করে? অর্থ উপার্জন করে। কিছু লোক ইংরেজি কি? some people. some people earn, আচ্ছা, ক্ষতি করে অর্থ উপার্জন করে। প্রেফার আমরা করি প্রেফার দিয়ে। some people prefer wealth. Some people prefer wealth to health. কত আমরা সিম্পলি ইউজ করলাম। দেখো, earn মানে উপার্জন করে, আমরা গেলাম না, কি লিখলাম না? some people prefer wealth to health. আচ্ছা, আমি চা অপেক্ষা দুধ পছন্দ করি। ইংরেজি কি হবে? I prefer milk to tea. I prefer milk to tea. সে লেখা অপেক্ষা পড়া পছন্দ করে। তাহলে he prefers, সে পড়া অপেক্ষা লেখা পছন্দ করে। তাহলে he prefers, কি প্রেফার কি করে? he prefers writing to reading. যেটাকে পছন্দ করে সেটা আগে আসবে, তারপর টু দিয়ে যেটা পছন্দ করে না সেটা যাবে। যেমন সে পছন্দ করে some people prefer wealth to health, অর্থাৎ অর্থটাকে পছন্দ করে, স্বাস্থ্যটাকে পছন্দ করে না। তিনি ব্যাপারটাকে উচ্চ আধিকারিকের সামনে পেশ করলেন। তিনি পেশ করলেন ব্যাপারটিকে উচ্চ আধিকারিকের কাছে। তাহলে he referred the matter to the higher authorities. He referred the matter to the higher authorities.
he referred the matter to the higher authorities. আচ্ছা, next, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো, he was admitted to the hospital. He was admitted to the hospital. He was admitted to the hospital. তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। নেক্সট দেখো, ইনটু, যখন কোনো কিছু বাইরের থেকে ভেতরে ঢুকবে তখন ইনটু বসে। বালকটি দৌড়ে ক্লাসের ভিতর প্রবেশ করল। দ্য বয় এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাস রানিং, তাহলে দৌড়ে বাইরে থেকে ভেতরে ইনটু। দ্য বয় এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাসরুম রানিং। এখানে আমাদের কি আছে? পুলিশ মামলাটি তদন্ত করলো, তাহলে দ্য পুলিশ লুকড ইনটু দ্য ম্যাটার। দ্য পুলিশ looked into the police looked into the matter. The police looked into the matter. আমরা আমাদের বইগুলো থলিতে রাখলাম। We put our bags into the we put our books into the bag. আমাদের বইগুলি, we put our books into the bags, মানে একের অধিক ব্যাগ, সমস্ত বইগুলো রাখলো তো এই জন্য আমি ব্যাগস করলাম। we put our books into the bags. তারপরে দেখো, সে ঘরের মধ্যে গিয়েছে, he went into the room. He went into the room. সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো। এবার দেখো, against দিয়ে কি বললাম? আমি সব সময় তোমাকে তোমার শত্রুদের সম্বন্ধে সাবধান করি। আমি করি, তাহলে I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. আমি তোমার শত্রুদের সম্পর্কে তোমাকে সবসময় সতর্ক করি। নেক্সট, ডাক্তার তাকে কঠিন কাজ না করতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ডাক্তার তাকে কঠিন কাজ না করতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। দ্য ডক্টর হ্যাজ ওয়ার্নড হিম, দিয়েছেন প্রেজেন্ট ফর্ম, তাহলে কি হবে? দ্য ডক্টর হ্যাজ ওয়ার্নড হিম against কঠিন কাজ, against working too hard. The doctor has warned him against working too hard. কঠোর পরিশ্রম করা বন্ধ করে দিয়েছেন। However, we have discussed our today's lesson, and in the next day we shall discuss the use of another prepositions, how we shall use them with the other words in the sentences. So just do practice whatever I say every day, that everyone should do practice. Practice makes someone perfect, what I always say. Okay, today up to this, সবাই ভালো থাকবে, stay well, tata.